Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Oh, one thing. I'm not sure about the quality of the internet here. If it's not good, I'll move to another building. Okay. Yes, Guru Maharaj. You can Guru just tell Maharaj, me. yeah. Now it's going. It's okay. Yeah, now it shows 4G, but it can fluctuate. It can fluctuate. Okay. Let's see. Okay. Ekadina Sanatane Pandit Nimantrila Nitya Kritya Koriteha Pakacharaila. One day Jagadananda Pandit, having invited Sanatan to the nearby temple for lunch, finished his routine duties and began to cook. Однажды Джагадананда Пандита пригласил Санатана на обед. Завершив свои повседневные обязанности, он принялся готовить пищу. It doesn't say he invited him to a nearby temple. Here, my translation is like this. Just invited him for lunch, you said. That's all. Я пригласил Санатану на обед. Yes, invited for lunch. Here, anyway, it's okay. The Bengali actually doesn't say anything about temple, but Prabhupada in his translation has written temple. So perhaps a translator referring to the original Bengali. Похоже, что Прабхупада он добавил слово храм, а здесь в переводе нету слова храм. И похоже, что переводчик он просто прямо с Бенгали перевел на английский. Есть перевод в храме, есть. Вот пригласил в храм на обед. А вот у меня тут нету, на обед просто. Вот такой у меня транслейтер здесь непонятный. In Russian version, there is in the temple for the lunch in the temple there is a mentioned temple, but in my translation, some interruption, Guru Maharaj, is we're missing you. Okay, in your translation, why your translation is different? You're not using the Chaitanya Charitamrita? I am using my tablet where is there's it says Gita base. I am using Gita base, Guru Maharaj. Gita base. Gita base, Yeah. Is that a Russian program? Yeah, it's something Russian program. Yeah, translator. Some difference is there. And what Champagalata, what are you using? Champagalata. Что вы используете? Где вы читаете? Вы книгу читаете или вы с телефона? Чаритамрита. А вы с книги прям, да? Okay. Okay, should I change the location? Till now is Should I go is okay. Till now is Гуру Махарадж спрашивает, нужно ли менять местоположение? Нормально пока интернетом? Нормально. Okay, continue a little bit. Little bit we have some breaking, but not so much. Okay, we'll continue a little bit then. Mukunda Saraswati Nam Sanyasi Mahajane Ek Bahir Vashteho Dila Sanatane. Previously, a great sannyasi named Mukunda Saraswati had given Sanatan Goswami an outer garment. Когда-то возвышенный саньяси по имени Мукунда Сарасвати подарил Санатане Госвами ткань для головного убора.
Sanatan se vastra mastake bandiya Jagadanandar vasadari vasilashya. Sanatan Goswami was wearing this cloth bound about his head when he came to Jagadananda Pandit's door and sat down. Санатана Госвами надел тюрбан и с покрытой головой пришел к жилищу Джагадананды Пандита, где присел у двери. Ratula Bastra Deki Pandit Prema Vishta Hoila Mahaprabhu Prasad Jani Tanahari Puchila. Assuming the reddish cloth to be a gift from Chaitanya Mahaprabhu, Jagadananda Pandit was overwhelmed with ecstatic love. Thus, Подумав, что красная ткань была подарена Шри Чайтанье Махапрабху, Джагадананда Пандита переполнился экстатической любовью. Затем он задал Санатане Госвами вопрос. Kaha Paila Tumi E Ratula Bashan Mukunda Saraswati Dilo Kohi Sanatan. Where did you get that reddish cloth on your head? Jagadananda asked. Sanatan Goswami replied, Mukunda Saraswati gave it to me. Откуда эта красная ткань, покрывающая твою голову? Спросил Джагадананда. Санатана Госвами ответил. Это подарок Мукунды Сарасвати. Shuni Panditer Mani Krod Upajila Batera Handi Hati Lawa Marite Aila. Hearing this, Jagadananda Pandit immediately became very angry and took a cooking pot in his hand, intending to beat Sanatan Goswami. Услышав это, Джагадананда Пандита просто взорвался от возмущения и схватил кастрюлю, намереваясь ударить Санатану Госвами. Sanatan Tarijani Lajita Huila Bolite Lagila Pandit Handi Chulate Darila. Sanatan Goswami, however, knew Jagadananda Pandit very well and was consequently somewhat ashamed. Jagadananda therefore left the cooking pot on the stove and spoke as follows. Санатана Госвами очень хорошо знал характер Джагадананды Пандита и устыдился. Джагадананда поставил кастрюлю на печку и сказал: Tumi Mahaprabhu how Parshad Pradhan Tomasama Mahaprabhu Prihanahian. You are one of the chief associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Indeed, no one is dearer to him than you. Ты один из лучших преданных Шри Чайтаньи Махапрабху. Действительно, никто так не дорог ему, как ты. Anyas Sanyasir Vastra Tumidaro Shire Kon Aichi Hoi Iha Pari Sahibare. Still, you have bound your head with a cloth given to you by another sannyasi. Who can tolerate this behavior? И все же ты повязал голову тканью, которую подарил тебе другой саньяси. Как оправдать такой проступок? Sanatan Kohi Sadhu Pandit Mahashoy Tomasama Chaitanya Priya Ke Hanoi. Sanatan Goswami said, My dear Jagadananda Pandit, you are a greatly learned saint. No one is dearer to Sri Chaitanya Mahaprabhu than you. Санатана Госвами ответил: мой дорогой Джагадананда Пандита, ты великий святой и ученый. Никто так не дорог Шри Чайтаньи Махапрабху, как ты.
this quite befits you. How could I learn? Prabhupada, there's some interruption. We couldn't listen to you. Haribol. Haribol, Guru Maharaj, we can't listen to you. Mahaprabhu quite befits. Oh. Thing. We I lost will you, go Guru Maharaj. somewhere else. Yes, you have to go, Guru Maharaj. You have to go because 5 we minutes, lost you. 3 minutes. Okay. Mm-hmm. Okay, 3 minutes. I'll go there. Yeah. Гуру Махарадж поменяет местоположение. Мадачим Пакалата. Слушаю. Вы вот сравниваете переводы, сильно отличается перевод? Очень, вообще сильно. Да? Может быть, вы возьмете у кого-нибудь книгу, если вас вообще сильно отличается. А потом, когда пойдет еще комментарий... Я слушаю английскую речь и смотрю перевод, и я вижу, что большого различия нету. По смыслу вообще различия никакого нету. Может быть, по смыслу, но Махарадж всегда обращает на это внимание. Вот здесь, что он в соседнем храме это готовил. Там в одном месте только было, что кто это может вынести, а там было, кто это может оправдать. Кто это может вынести, было вот who can tolerate it, а в моем переводе было, кто это может оправдать. Ну, как бы вот такой. Да, А вот в других местах было практически почти то же самое. Ну, как бы перевод не отличался сильно. Я поэтому, в принципе, смотрю, я могу взять английскую Чайтанью Чаритамриту и, если что, переводить прямо с нее сразу. Это будет, может быть, проще даже так. Наверное, потому что он даже сам Махарадж останавливается иногда. Но оно может тоже от русского перевода отличаться. Но он-то по ней читает, так что нормально, наверное. Ему надо поменять версию. Что? Версию поменять. У меня вот... Надо версию поменять. Как у нас 13 Хари Кришна. Если хотите, я могу в электронном виде текстовым файлом выслать читание Чаритамриту, кому если нужно. Вот, оригинальный бибитевский перевод. Я еще давно скачал. Ну, может, не сейчас уже, мы уже продолжим. Я взял английскую Чайтанью Чаритамриту, если что, буду с нее переводить. Я могу просто, смотрите, у меня есть в EPUB, она запакованная. Это не гитабейсовский перевод. Угу. Ну, можете на мой адрес выслать тогда. А вы можете мне его перекинуть в конференцию, просто электронку свою? Электронную свою? Да. Нет, она у меня на планшете. Я ну не или то самое, я могу сейчас просто свой номер. В чат киньте. В общий чат многим интересно будет. Спасибо.
Это номер телефона скинули, да? Да. И что это? Это вам звонить, да? Или что? Нет, зачем звонить? Можно по вайберу связаться, можно по чате в Телеграме, не проблема. Можно попробовать и так, и так, и так. Вот, как вам удобно. Просто, ну, звонить зачем и тратить? Вот, а по вайберу, по телеграмму, если нужно, можно связаться. Haribol. Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, is that better? Yes. All right. Okay, so we're continuing then. Aiche Chaitanya Nishta Yogya Tomate Tumina de Kaile Iha Shikiba Kemate. This faith in Chaitanya Mahaprabhu quite befits you. Unless you demonstrate it, how could I learn such faith? Твоя вера в Шри Чайтанью Махапрабху достойна тебя, но если бы она не проявилась в твоем приступе гнева, как бы я смог этому научиться? Yaha deki bari vastra mastake bandilo se apurva prema e pratyaksha dekila. My purpose in binding my head with the cloth has now been fulfilled because I have personally seen your uncommon love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я достиг цели, которую преследовал, укрыв голову этой тканью. Теперь я лично убедился в твоей необычайной любви к Шри Чайтанье Махапрабху. Rakta Vastra Vaishnaver Paritena Yuyai Kono Pravashiri Dhimu Kikai Uhai. This saffron cloth is unfit for a Vaishnav to wear. Therefore, I have no use for it. I shall give it to a stranger. Вайшнавы не носят такую шафрановую ткань, поэтому я подарю ее кому-нибудь другому. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments on this incident as follows. Vaishnavas are all liberated persons, unattached to anything material. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура так комментирует этот инцидент. Все вайшнавы – это освобожденные личности, не привязанные ни к чему материальному. Therefore, a Vaishnav need not accept the dress of a sannyasi to prove his exalted position. Поэтому вайшнаву нет необходимости носить одежды саньяси для доказательства своего возвышенного положения. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order from a sannyasi of the Mayavad school. Шри Чайтанья Махапрабху принял обет отречения от саньяси от школы Майявади. Present-day Vaishnava sannyasis, however, never think that by accepting the dress of the sannyas order, they have become equal to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Современный вайшнав саньяси не считает, что приняв одежды саньяси, он уподобится Шри Чайтанье Махапрабху. In fact, a Vaishnava accepts the sannyas order to remain an eternal servant of his spiritual master. На самом деле, это факт, что вайшнав саньяси остается вечным слугой своего духовного учителя. He accepts a sannyas order knowing that he is unequal to his spiritual master, who is a Paramahansa, and he thinks that he is unfit to dress like a Paramahansa.
Он принимает саньясу, зная, что не равня своему духовному учителю, который является парамахамсой. Он не думает, что достоин одеваться как парамахамса. Therefore, a Vaishnava accepts sannyas out of humility, not out of pride. Поэтому вайшнавы принимают саньясу из смирения, а не из гордости. Sanatana Goswami had adopted the dress of a Paramahansa, therefore it was inappropriate for him to wear the saffron cloth on his head. Санатана Госвами надел одежды парамахамсы, но носить шафрановую ткань вместо головного убора было неуместным. However, a Vaishnav sannyasi does not think himself fit to imitate the dress of a Paramahansa Vaishnav. Вайшнав саньяси не должен подражать в одежде парамахамсе вайшнаву. According to the principles set down by Sri Chaitanya Mahaprabhu Trinadapi Sunichena, one should always think himself in the lowest stage, not on the level of a Paramahansa Vaishnav. В соответствии с принципами, установленными Шри Чайтаньей Махапрабху, Тринатапи Суничина, вайшнав не должен думать о себе всегда, как о недостигшем уровня парамахамсы вайшнава. Thus, a Vaishnava will sometimes accept the sannyas order just to keep himself below the level of a Paramahansa Vaishnava. Таким образом, вайшнавы иногда принимают отречение только для того, чтобы чувствовать себя ниже уровня вайшнава парамахамсы. This is the instruction of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Это указание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. We know that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati himself accepted sannyas from a picture of his Guru Maharaj Gaur-Kishore Das Babaji. Мы знаем, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сам принял саньясу от изображения своего духовного учителя Шрилы Gaur-Kishore Das Babaji Махараджа. So Babaji Maharaj was a Paramahansa Babaji, and they dressed as such. Gaur-Kishore Das Babaji Махарадж, его духовный учитель, он был действительным парамахамсой, и поэтому он и носил соответствующую одежду. Of course, he also was a very humble person. Но, конечно, он был в то же самое время очень смиренной личностью. Actually, he didn't accept disciples. He only had one disciple. И на самом деле он не принимал никаких учеников, кроме одного. And that disciple is, of course, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И этот ученик, конечно, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. And when Srila Bhaktisiddhanta, his name was then Bimal Prasad, he approached Gaur-Kishore Das Babaji for initiation by the recommendation of his father, Bhaktivinoda Thakur. И когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати обратился к Gaur-Kishore Das Babaji Махараджа о том, чтобы получить у него инициацию по рекомендации своего отца Шрилы Бхактивинода Тхакура, So on the first approach, Gaur-Kishore Das Babaji refused. He said, I am an illiterate person and you are a highly educated young man. И когда первый раз к нему обратился Бхактисиддханта Сарасвати, тогда его звали Бимал Прасад, то он получил ответ, что я неграмотный человек, а ты очень образованная личность. So we say that he was a very humble person. He didn't think of himself as being
qualified to accept disciples. И мы видим, что он таким образом проявляет очень большое смирение и не считает себя квалифицированным для того, чтобы принимать учеников. But when Bimal Prasad went home, his father again pressed him that you should again approach him, Gorkishore Das Babaji. Но когда Бимал Прасад вернулся домой, и Бхактивинода Тхакур, он снова сказал ему, когда он узнал, что он не получил у него посвящение, что ты должен снова пойти к нему и принять у него посвящение. So the second time, Gorkishore Das Babaji, he was again reluctant, but anyway, he said, I will ask Mahaprabhu. И когда во второй раз к нему обратился Бимал Прасад, то он опять с неохотой, но сказал, хорошо, я спрошу у Чайтаньи Махапрабху. So Bimal Prasad went home, and this time Bhaktivinoda Thakur said, if you don't get initiated, then you cannot get your meals in this house anymore. И когда Бхактисиддханта Сарасвати снова вернулся домой и без инициации, то Бхактивинода Тхакур сказал ему, если ты не получишь у него инициацию, то ты в этом доме больше не сможешь принимать никакой пищи. So again he went third time. И он пошел снова уже в третий раз. And he asked the Gorkishore Das Babaji, did you ask Mahaprabhu? И он спросил у Горкишор Дас Баджи Махараджа, спросил ли ты у Чайтаньи Махапрабху? And he said yes, but he did not reply. Он сказал, да, я спросил, но он ничего не ответил. So then Bimal Prasad said, if I cannot get your mercy, there is no use to retain my life in this body anymore. И тогда Бимал Прасад сказал, если я не получу вашу милость, то мне нет никакой больше надобности поддерживать свою жизнь в этом теле дальше. So finally, Gorkishore Das Babaji accepted him. И в конце концов Горкишор Дас Баджи Махарадж принял его в ученики. But we see, even though he was a Paramahansa, still Gorkishore was a very, very humble person. Но мы таким образом видим, что несмотря на то, что он был парамахамсой, но в то же время он был очень и очень смиренной личностью. And the Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, as I mentioned, he took sannyas after the departure of Gorkishore Das Babaji, but he didn't go to somebody else. He accepted from a picture of his spiritual master. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур принял саньясу уже после того, как ушел Горкишор Дас Баджи Махарадж, но он не пошел никому больше для принятия саньясы, а принял саньясу от изображения своего духовного учителя. Of course, we should not imitate that kind of behavior. Конечно, мы не должны имитировать подобное поведение. But he didn't want to take from anyone else. He just wanted to, be completely under the shelter of and focused on his own spiritual master. Но он, тем не менее, не хотел принимать ни от кого эту саньясу, а хотел быть полностью зависимым и принять эту милость только от своего духовного учителя. And then after that, he
he started the Gaudiya Math. И после этого он начал основывать Гаудия Мат. So he took sannyas in order to further the preaching mission. И он принял саньясу для дальнейшей проповеднической миссии. Because generally people in India, especially in Bengal, they show great respect to the saffron cloth. Потому что в общей массе люди в Индии, и особенно в Бенгалии, они очень выражают большое почтение тем, кто носит шафран. Just like here also in Thailand and other Buddhist countries, people very respectful to the monks. Также, например, и здесь, вот в Таиланде и других буддистских странах, люди очень почтительны по отношению к монахам. In the morning time, monks will go on their begging rounds, and people will stand outside their gate with some food to put in their begging bowl. И утром можно увидеть, как вот эти буддистские монахи ходят туда-сюда с фартуком впереди, и люди, они ложат им в фартук разные овощи там или фрукты. And people will bow down. И они кланяются, склоняются перед ними. So that tradition in these Eastern countries. Такова традиция восточных стран. Prabhupada actually, there's nice memory by Govinda Maharaj of Sri Chaitanya Math in the book of Mula Prakriti Devi Dasi. She did the interviews with the Srila Prabhupada's god brothers and other persons who knew Prabhupada before he went to the West. Есть воспоминания Мула Пракрити, читание Мадхи, Говинда это из Гаудия Мат Гуру, Говинда, not our Govinda. Differently. Mula Prakriti, she compiled a book, it's called Srila Prabhupada, A Friend to All. В читании Мадхи есть вот эта книга Мула Prakriti. Окей. Мула Пракрити called Srila Prabhupada, A Friend to All. Мула Пракрити, он составил книгу под названием Шрила Прабхупада, друг каждого. Anna. Она, Мула Пракрити, она составила эту книгу, Мула Пракрити. So it's a collection. She interviewed many of Prabhupada's god brothers, and she also interviewed disciples of god brothers and other Vaishnavas in Vrindavan and persons who knew Srila Prabhupada before he went to the West. Эта книга составлена из разных интервью, которые она брала у духовных братьев Шрилы Прабхупады, у его учеников, у других людей, которые видели со Шрилой Прабхупадой до того, как он поехал на Запад. So there is one interview with Govinda Maharaj from the Sri Chaitanya Saraswat Math. И вот там есть одно интервью с Говиндом Махараджем из Шри Чайтанья Сарасват Матха. That was the math founded by Srila Sridhar Maharaj, Prabhupada's very dear god brother. Этот мат был основан Шрилой Шридхарой Свами Махараджем, одним из очень близких духовных братьев Шрилы Прабхупады. It's a very learned Vaishnava. Очень образованного вайшнава. And Srila Govinda Maharaj became the acharya of that mat after
the departure of Srila Sridhar Maharaj. И Говинда Махарадж, он стал как бы ачарьей этого матха после ухода Шридхара Махараджа. So Govinda Maharaj, let me say that Srila Prabhupada as a Grihastha in Calcutta in the 1940s, he had 2 houses side by side. Шрила Прабхупада в 1940 году в Калькутте имел два дома, которые были смежны, они были рядом друг с другом, прилегали один к другому. So in one house he lived with his family, and in the second house he had his pharmaceutical laboratory on the ground floor. В одном из этих домов он жил со своей семьей, а во втором он основал фармацевтический такой кабинет на нижнем этаже. And upstairs he gave the second floor to the Gaudiya Math preachers. А на втором этаже выше он дал это помещение для проповедников Гаудия Матха. So, I mean, Sridhar Maharaj, he was, they were often staying in Mayapur, but when they would come into Calcutta, then they would stay in that house of Srila Prabhupada's. И Шридхар Махарадж, он чаще всего оставался в Майяпуре, но когда он приезжал в Калькутту, то он останавливался как раз вот в этом месте, в этом доме. And other god brothers like Keshav Maharaj would also stay there. And Govinda Maharaj, at the time, he was still a brahmachari. И другой духовный брат Кеша Махарадж, он тоже там останавливался. Но в то время Говинда Махарадж еще был брамачари. He was actually a student of Sanskrit, but he was also a brahmachari. Он был брамачари, и одновременно он был студентом, изучающим санскрит. So he describes how, Prabhupada would organize programs in different people's houses. И он описывает, как Шрила Прабхупада организовывал программы в разных домах у грехастх. And if one of the sannyasis wasn't there, then Prabhupada would take Govinda Maharaj as a brahmachari and make him sit on the Vyasasana. И однажды одного из саньяси не было, и тогда Прабхупада взял Говинда Махараджа и посадил его на Висасану. Not just однажды, regularly. Regularly. Yeah. То есть Говинда был еще брамачари, и он регулярно его сажал на Висасану давать лекции. But Govinda Maharaj said, I would just read the shloka. Говинда Махарадж говорил, что я читал просто шлоку. And then Prabhupada is sitting on the floor, with his grihastha cloth. He would give the lecture. Я, говорит, просто читал шлоку, а Прабхупада сидел на земле, на полу, то есть, и он давал лекцию по этой шлоке. So he said, he knew people that respect the saffron cloth very much in Bengal. That's why he would make Govinda Das Brahmachari sit up there on the Vyasasana. It would attract people and people would be respectful, but then Prabhupada would give the lecture anyway. И поскольку люди очень уважительно относились к шафрану, то Прабхупада, хотя он был просто брамачари в шафрановой одежде, он его сажал на Висасану, чтобы люди с уважением отнеслись к тому, кто дает лекцию, но при этом он объяснял сам этот стих, который читал Говинда Махарадж. Govinda Maharaj said, I didn't know the philosophy very well, he said, but I just read the shloka.
И он говорил, что я нехорошо знал философию, но я просто читал шлоку. Mhm. So anyway, we see that that's a preaching technique. Так или иначе, мы видим, это такая техника проповеди, проповедническая техника. And you know, when ISKCON started in the early years during Prabhupada's time, as soon as somebody joined, the men, they were immediately, usually, if they weren't grihastha, they would be put in a saffron cloth immediately. И в самые ранние годы, когда только началось наше движение, если кто-то присоединялся к движению, то ему сразу одевали шафран. Especially in India, of course, this, you know, this fascinated people, they made them very interested in ISKCON. И особенно вот в Индии люди, которые, так сказать, приверженцы определенного, так сказать, моды, что ли, они очень оценивали это, людей в шафране. See, all these young renunciates. Это молодые отшельники, даже можно сказать. And Prabhupada would say they don't go to the cinema, they don't drink, they don't smoke, etc. Они не ходят в кинотеатры, они не курят сигарет, не пьют. Prabhupada would say in his lectures like that. Он говорил в своих лекциях таким образом, кто эти люди. Anyway, so that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he took the saffron dress for preaching. Так или иначе, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он принял эти шафрановые одежды ради проповеди. But as we see here, he doesn't think himself like he's on a very high level, but actually he feels that by taking sannyas, he will keep himself in a more humble position than a Paramahansa Vaishnava. Но это означает, что хотя он одел эти одежды, он не считал себя какой-то значительной личностью, но он был очень смиренным и всегда считал себя ниже уровня Парамахамсы. So in the Gaudiya Math, actually, we see that sannyasis are often doing the menial service. They're serving prasadam to the devotees. It was quite very common that sannyasis actually serve the prasadam. В Гаудия-матхе можем увидеть, как многие саньяси, они выполняют такое очень смиренное служение, распространяя прасад. Они не думают, что они саньяси, но они спокойно это делают. To keep them in a humble position. Да, они очень держат себя в смиренном таком положении. Well, this was a policy of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Такова была политика Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура. By the way, they always carry the buckets. They never put the buckets on the ground when they're serving prasadam. They always carrying them and serving. If it touches the ground, it's considered contaminated. И они в течение всей раздачи никогда не ставили ведро на пол. Они держали его в руках и в одной руке, а в другой раздавали. Они считали, что если поставить ведро на пол, то это прасад, который в ведре, он может оскверниться таким образом. Sometimes in ISKCON we see devotees dragging their cooking pots along the floor and serving the prasadam. This is not a proper standard at all. И мы можем видеть, что сейчас некоторые как раз наоборот, они тащат ведро по полу и распространяют прасад таким образом. Но это вообще неправильная раздача. Not just buckets. They may be dragging their cooking pots. Окей, то есть не обязательно это будет ведро, но любое, то есть кастрюля, в которой готовилась пища. Даже кастрюля. Anybody seen that? Yes, Guru Maharaj, we see that. In ISKCON, dragging their cooking pots on the floor. Yeah, sometime, yeah.
In our temple, is it not? In a Minsk temple, is it never it happened? But I saw in other places, many places, many times. У нас вот в храме в Минске такого никогда не бывает у нас, но в других местах я это видел. Minsk, very high standard, huh? Минские высокие стандарты. Yes, Guru Maharaj, we trying to follow. Very good. In fact, Bhaktisiddhanta Saraswati, you know, at one stage, you know, they were preaching in a Gaudiya Math and they got a car, you know, and some sannyasis were using the car and they were getting fed in different people's houses and they became fatty. And Bhaktisiddhanta Saraswati was chastising them like anything, you know. Now we got a big car and become a big fatty. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он очень не любил, когда какие-то саньяси, они становились полными, полнели, или когда они ездили на машинах, он ругал их за это. So yeah, the idea, his mood in taking sannyas was not to become like a big Maharaj, but rather to be a humble servant. И настроение это таково, что он не хотел, чтобы саньяси такой думал о себе как о чем-то, о ком-то большом, вот, и гордился этим, а наоборот, чтобы он становился смиренным, смирение был. Okay, just I'll read a couple more slokas. Paka Kori Jagadananda Chaitanya Samarpila Duijana Boshi Tabi Prasada Paila. When Jagannatha Pandit finished cooking, he offered the food to Chaitanya Mahaprabhu. Then he and Sanatan sat down and ate the prasadam. Еще пару шлоков почитаем. Закончив приготовление пищи, Джагадананда Пандита предложил ее Шри Чайтанье Махапрабху. Затем вместе с Санатаной Госвами они сели принять прасад. Prasad pai anyonye koila alingan Chaitanya virahi duhe korila krandan. After eating the prasadam, they embraced each other and cried due to separation from Lord Chaitanya. После еды они обнялись и заплакали, тоскуя о Господе Чайтанье Махапрабху. Okay, we finished there. На этом мы закончим. Hare Krishna. Харе Кришна. Today, no questions. Сегодня не будет вопросов. On Saturday, we'll continue. А в субботу продолжим. Thank you very much. Харе Кришна. Харе Кришна. Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Виво. Виво. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна.